Ladies and gentlemen, esteemed guests and valued members, we the newly elected directors for the society, that is Central Tax and Customs Credit Cooperative Society, welcome you all for our first annual general body meeting. 62ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ತನುಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ. I am Deepak Ranjana, director of your society. Welcome all of you. It gives us immense pleasure to have Dr. M. Subramaniam Sir, Director General NASIN, Palasamudram, as our chief guest, and Shri Sanjay Pan Sir, retired Principal Chief Commissioner, as our guest of honor. Let's extend warm welcome to our distinguished chief guest and guest of honor, who graciously accepted our invitation and came all the way from their busy schedule. I request our directors to escort our guests graciously onto the dais. Now I request Shri Venugopalan Reddy Sir, President, to hand over the sapling to our beloved chief guest, Shri M. Subramaniam Sir. I now request Shri Ravindranath Chaudhary Sir, Vice President, to hand over the sapling to our beloved guest of honor. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸಂಘದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೂ ಕೂಡ. Let's start the event with a prayer to bring respect and peace to all members and guests. We will now invoke blessing of Almighty for the success and prosperity of our organization and for the well-being of all the members. I now call upon Kumari Tanushri Chandra to invoke the godly presence with her melodious prayer. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रभिष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुरगुणवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुसर्वरधाराधाय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डकण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रजाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय
प्रभीष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गीयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्थनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रलयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you, Tanushree, for the melodious spiritual song. Moving on, lighting of lamps is an auspicious and traditional part of our Indian culture. ಮಂಗಳಕರವಾದ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಅನಿಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ದೀಪ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, I request our chief guest Dr. M. Subramaniam sir and our guest of honor Shri Sanjay Pan sir, President and Vice President and other directors of the society, to light the lamp and let illuminate the path of the progress for humanity. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋಹರ ದೀಪಾಪಾನಿ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ. Thank you everyone on behalf of all the members of the Credit Cooperative Society. Without further ado, I welcome Shri Ravindranath Chowdhury, Vice President, to formally welcome the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Sabko namaskar. Good morning to all. On behalf of the Board of Directors, I would like to extend a warm welcome to each and every one of you to the 62nd Annual General Body Meeting of the Central Tax and Customs Credit Cooperative Society, your society. Thank you all for joining on this special occasion of your society. I take this opportunity to extend my sincere gratitude to all the members
requested to reopen the fixed deposit scheme to raise funds in order to reduce the pendency of loan applications, which received good response from the members and associate members who actively came forward and made FDs to the extent of 1 crore rupees. Membership drive conducted during the month of August 2025 received an overwhelming response and resulted in addition of 100 new members to our database, and another 150 applications are in the queue. The practice of presentation of mementos to the officers retiring from service as a recognition to their continuous support and patronage to the society has been tested. Creation of KCSS notice board on WhatsApp and migrating all the members from multiple WhatsApp groups existing previously to have a common platform for effective communication. Mooted the proposal of group term life insurance to benefit the members of the society and their families, which is also receiving very good response. It's an absolute honor to welcome our chief guest, Dr. M. Subramanian sir, Director General of NASIN Palasamudram, one of the nation's premier training institutions. We are indeed grateful to you for accepting our invitation amidst your busy schedule, sir. Sir, your very presence here today has lifted the spirit of our AGM. We believe that your valuable words will not only inspire us but also motivate every student present here to aim higher and dream bigger, sir. It gives me immense pride and joy to welcome our guest of honor, Sanjay Pansa, retired Principal Chief Commissioner CBSE. Sanjay Pansa is very familiar to many of us here as Commissioner or Principal Commissioner in various formations of CBSE Karnataka. Having you here is a great pleasure and honor to all of us, sir. We also look forward to your address and motivation, sir. I also extend a warm welcome to our young achievers, all the meritorious children of the members of the society who are present here to receive their scholarships. Congratulations, children. With your academic excellence, you made your parents and all of us proud. Wishing you all a very bright future. As you are all aware, this is the first AGM under the directorship of the present Board of Directors. Today, we are here to discuss several key topics that are vital for the ongoing welfare measures and the future direction of your society. The agenda includes presentation of audited financials, presentation of scholarships to the meritorious children, and discussion on new initiatives and addressing specific challenges. I encourage everyone to actively participate in today's discussions. Your insights and feedback are invaluable and play a crucial role in our collective success. This is a platform for open dialogue, so please feel free to share your thoughts and suggestions. Let's aim to make this meeting as productive as possible with a focus on constructive solutions and innovative ideas. Together we can achieve great success, great results, and set a course for an exciting future. Once again, thank you all for being here. Let's have a successful meeting. Thank you, sir. Today, we have also gathered here with heavy hearts to remember and honor the officers who have left us and gone to be with the Almighty. On behalf of all the members present here, I extend our deepest condolences to the family and loved ones during the time of profound loss. Our heartfelt condolences to Damnekar N.M. Head Havaldar Belgavi, Nanjunda SG LDC Mysuru, Jyoti Chotia Superintendent Bangalore, Ramesh Yar Head Havaldar Mysuru, Yogindra Tripathi Superintendent Bangalore. I request all of you to stand in silence for a minute and offer our condolences to the departments.
Thank you all. Moving on to the next segment. Our AGM provides us with a chance to review our progress, discuss our strategic direction, and most importantly, to engage with one another as we chart the course for the future. Now, I call upon Shri Venu Madhav sir, our President, to present the financial highlights. Distinguished dignitaries on the dais, respected members present here, and also the members viewing it online. I, on behalf of my colleagues, take immense pleasure in welcoming you to this 62nd annual general body meeting of your society. Before submission of financial report, I would like to emphasize on the value and importance of the cooperative movement in today's context. On June 19, 2024, the United Nations General Assembly officially proclaimed 2025 as the International Year of Cooperatives. The theme of the year is Cooperatives Build a Better World. Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India at inauguration of Global Cooperative Conference held for the first time in Bharat on 25th November 2024. While addressing the gathering said, cooperatives are a model for the world, but for Bharat, they are the foundation of our culture and a way of life. Our Vedas says, Samgachatva, Samvadatva. That is, let us walk together, let us speak in harmony. Our Upanishads state, Sarve Santu Sukhinaha. May everyone be happy. Even in our prayers, coexistence has been a central theme. Sangha, unity, and Sah, cooperation, are the fundamental elements of Indian life. This is also the basis of our family system. And it is precisely this essence that lies at the core of cooperatives. Indian civilization has flourished with this spirit of cooperation. Modi ji also said, the importance of cooperatives lies not just in their structure or legal framework. These elements can build organizations and facilitate growth and expansion. But the true essence of cooperatives is their spirit. This cooperative spirit is the lifeblood of the movement rooted in the culture of cooperation. Mahatma Gandhi believed that the success of cooperatives lies not in their numbers, but the moral development of their members. With this morality, decisions will always align with the humanity's best interests. Bharat today has over 8 lakh cooperative societies, meaning that 1 out of every 4 cooperatives in the world is in Bharat. Not only in number, but also in scope. These cooperatives are the first cooperative society of our country was registered in 1905 at Kaniganahal village of Gadag district in Karnataka. Sri Siddhanagowda Sannaramana Gowda Patil is considered as the pioneer in cooperative movement, as he is the founder president of the said cooperative society in our country. Karnataka occupies 3rd position in the cooperative movement in India. It has been playing an important role in improving the economic condition of people involved in cooperative movement and has spread to almost all sectors of economic activities, both in rural and urban areas. Advancing with this cooperative spirit, I wish to inform that the society, which was founded in the year 1962, all the officers who have worked in customs are aware about this year. Customs Act is also 1962. So this society is also founded in the same year, and that has almost already completed 62 years. Now society is in 63rd year, and this society had election in the month of February 2025 to elect new board of directors for the period 2025 to 2030. Total
Directors have unanimously chosen me, K. Venumadhav Reddy, as President and Shri Ravindranath Chaudhary as Vice President. My other directors are Sindhuri, Director and Treasurer, Deepak, Director and Treasurer, Gururaj Nayak, Director, Hari Krishna Nayak, Director, Raghu TV, Director, Hemraj, Director, Tanushri, Director, Sudhakar, Director, Dhruva, Director, and Subramaniam, Director. Today he is on his official travel to Gandhinagar to attend the official language conference, so he could not join us. The present board of directors have been elected by the members to serve selflessly. Without disappointing the members, the board of directors have put all out efforts to cater to the needs of each and every member of the society. With this introduction of the new board of directors, I wish to present my first presentation of the financials of the society. The growth and momentum of the society have continued in this year also. It is only possible because of invaluable support rendered by the members, the past and present board of directors and entire staff of the society. My heartfelt congratulations to one and all. The financial year 24-25 has been an outstanding year of high performance with considerable achievements across all the spheres of activities. The society continues to adapt itself with the requirements of its members with the introduction of innovative schemes which are intended to benefit all the members of the society. I will be presenting the financials highlighting each of the performance indicators and its progress in the financial year 24-25. I will start with share capital. All are given with book containing all financial details. Paid up share capital, that is total amount of money society has received from shareholders in exchange for shares, has grown from 7.35 crores in the year 2023-24 to 7.55 crores in the year 24-25. There is net addition of rupees 20 lakhs in the year 24-25. So what this increase in share capital indicates? Any member is eligible to take loan up to 12 times of their shareholding. In case if any member applied for loan and eligible for certain loan amount and falling short of such shareholding, they purchase shares. The increase in such share capital amount in the financial year indicates that good number of members are first time loan takers. So the next question may come, what is the benefit of holding shares of our cooperative society? The society announces attractive dividends on shares every year. In the year 23-24, the society has announced 11.5% as dividend. Thus, your shareholding with society is fetching 11.5% returns, which is best return on investment in the present days. Now, I will present position on reserve fund. A reserve fund in a cooperative society is a portion of profit set aside to ensure financial stability, manage risks, and support long-term growth. Your society every year distributes mandated 25% of the gross profit as a reserve fund. The total reserve fund of the society has grown from 3.73 crores as on 31st March 2023 to rupees 4.1 crores as on 31st March 2025. It means the protective buffer against any unforeseen expenses by the society now stands at 4.1 crores. Now, the scheme of compensation on death of members. It is a scheme where the members contribute a fixed amount towards the creation of corpus. The corpus will be used by the society as working capital.
The interest earned out of the corpus will be used by society as compensation on death of a member. Presently, society is collecting a refundable deposit amount of rupees 22,000 as corpus for compensation of rupees 4 lakhs. Once the membership ceases to exist, that entire amount of 22,000 is refunded to the member. As of now, scheme of compensation on death of member is mandatory for all loan takers. This scheme will ease burden not only on the family members but also on the sureties to the extent of rupees 4 lakhs. Now, I would like to provide an illustration to compare it with a premium any insurance company charges in their term insurances. What we are collecting is 22,000, which is a refundable amount. With that, society is using it to lend money to members. So, presently, rate of interest charged is 8%. If we consider the total interest that is accrued into society's account, it is 1,760. That means per lakh 440 rupees is earned by society. If we go month wise, it is just 37 rupees. So for 37 rupees per month, society is covering insurance of 4 lakhs. The scheme of compensation on death provides some assured at the lowest premium which no insurance company can provide. Your society could make this possible by adopting the concept of mutual help. I congratulate each of you for achieving it. I am pleased to announce that corpus of rupees 1.75 crores is contributed by 845 members towards the scheme of compensation on death as on 31st March 2025. The total interest amount generated from the corpus by the society in the financial year 24-25 is 14.96 lakhs. In the year 24-25, 4 deaths are reported and an amount of rupees 15.14 lakhs is settled towards compensation to the family members of the deceased member. Now, about the fixed deposits, the society accepts fixed deposits from members and associate members. The society was not accepting fresh fixed deposits for more than 2 years because of surplus fund that was available at that point of time. However, due to pending loan applications accruing day by day, the new board of directors, immediately on assuming the charge, have not only opened fixed deposits in the month of March 2025, but also increased the fixed deposit rates from 7.5% to 7.8%. Accordingly, the fixed deposits have shown a marginal growth from 1.05 crores as on 31st March 2024 to 1.25 crores as on 31st March 2025. As on today, fixed deposits have grown up to 2 crores. Thrift deposits. Every member is mandated to contribute a minimum of rupees 1,000 per month towards thrift deposit. Total thrift deposit contribution has shown marginal growth from 31.03 crores as on 31st March 2024 to 31.56 crores as on 31st March 2025. Long-term loans. The society extends loans to the members up to a maximum of 20 lakhs. The total loans disbursed by the society has significantly increased from 46.67 crores as on 31st March 2024 to 48.27 crores as on 31st March 2025. The society has earned interest of rupees 4.08 crores in the year 24-25 on long-term loans extended to the members. The society is currently offering loans at 8%, which is less than the rate at which priority sector lending is made by the nationalized banks. Death Relief Assistance Scheme Deposit. The society provides immediate relief of rupees 15,000 to the family members in case of death of member. The society has extended financial support to the bereaved family of 8 members during the year 24-25. The society has earned a gross profit of rupees 1,42,15,412 rupees in the year 24-25. Deposits reduction, despite reduction in loan interest rate from 9% to 8% and increased death claims,
There is a slight decline in profit by an amount of around 7 lakhs compared to the previous year. I would also like to place on record the achievements made by the children of our members who are pursuing their education. In recognition of their achievements, the society on its part would like to compliment the children who have completed their SSLC class 10 and PUC class 12 examinations. This year, society is granting scholarship to 45 children. The society, in appreciation to their efforts, have issued a certificate, scholarship amount of rupees 5,000 along with a gift and one book which is international bestseller by name Dopamine Detox. It is a simple guide to eliminate distractions and train your brain to do hard things. I wish all the awardees initiatives are taken by the society. In this span of around 7 months tenure, new board has taken initiatives of increasing the membership by conducting membership drives. The energy and spirit shown by the members, directors and staff helped the society in making this drive a grand success. This initiative has given scope for potential addition of around 250 new members to the society. Membership drive has not only benefited the staff who desired to take membership, but also acted as interactive session with existing members. This drive has helped directors and staff of the society in disseminating information on various businesses, welfare activities undertaken by the society. The new board has also taken an initiative of honoring the members retiring on superannuation from the department. A memento is presented by the society to the retired member during retirement function held at the respective commissionerates. Society want to thank all the volunteering members who represented society and handed over the memento to retiring officers at places which are away from the Bangalore. The new board has believed that disseminating information on various activities of the society, taking opinion by conducting polls, etc. will be easy and convenient if all the active members are brought to one common platform. Accordingly, 2 new K-Access notice boards are created and members are invited into the group. The new board has decided to provide analysis of health insurance claims. In line with it, we have provided analysis on health insurance schemes as on 22nd July 2025 and posted the same in the WhatsApp notice boards. Apart from these, new board is also planning to bring several initiatives. That is, floating A does not have happened overnight. It involves the struggle, dedication of each one of the directors who, apart from performing their regular official tasks, have toiled to ensure that the performance of the society reaches the pinnacle. Further, I would compliment the employees of the society for being part of this endeavor. Our sincere thanks to Principal Chief Commissioners, Central Tax, Bangalore Zone, Chief Commissioner of Customs, Bangalore Zone for their unstinted support to all the endeavors of our society. I also extend my sincere thanks to all the commissioners, additional commissioners, joint commissioners, deputy commissioners, assistant commissioners, the entire staff of the department and also retired senior officers who have guided us throughout this period and helped us to achieve this Herculean task. Our sincere and heartfelt thanks to the past presidents, vice presidents, directors for the support extended by them. A special thanks to Vijay Ballari, ex-president of this society, who was always available to guide the society. Sir, but for your support and best wishes, society wouldn't have achieved such heights. I, on behalf of the board of directors, staff and all the members of society, thank you from the bottom of our hearts. We would like to specially thank Samprabha, Central GST and Customs Sports and Welfare Association and its President G. Narayan Swamy sir for associating Credit Society in the activities carried out by them in the fields of cultural, welfare and social activities. As you all aware, the society is in close association with Samprabha in the blood donation camp organized and organ donor seminar conducted at CR building.
I am fortunate to work with both the chief guest and guest of honor of today's event. Welfare of officers is always a top priority for both our chief guest and guest of honor. I worked under our chief guest Subramaniam sir in Audit 1 Commissionerate. At one of the instances, retirement function was to be conducted by Audit 1 Commissionerate. Subramaniam sir personally called each of the retiring officer and invited them along with their family to the retirement function. He personally supervised all the works and ensured that the retiring officer reaches the venue without any hassle. It is one among several such gestures observed by me from sir. Thank you, sir. Coming to welfare measures of our guest of honor, Sanjay Pan sir. When sir was commissioner in Service Tax Commissionerate, any officer entering into his chamber, worrying about workload, tension on their faces, sir used to see them and mesmerize them with his cool and smiling face. Sir used to guide them and solve their all problems. In another instant, one testing time has come in Service Tax Commissionerate where we lost 2 to 3 colleagues in a short span of time. Sir came with his better half, Anita Madam, to perform puja for healthy life of staff. Thank you, sir. Thank you for such inspirational welfare measures taken. Subramaniam sir and Sanjay Pan sir, on behalf of the Board of Directors, staff and all the members, I extend heartiest welcome to both of you, sir. With this, I close my report with lots of love and best wishes to all our members and their family members. Unity is strength. Let us be united and take our society to new heights. Thank you one and all. Thank you. Thank you, sir, for the presentation of financials. Sir presented in such a way that even a layman could understand. The initiatives by the new board of directors were really thought-provocative. Moving on, it is with immense honor that I introduce our esteemed chief guest for the day, Dr. M. Subramaniam Sir, Director General NASIN, Palasamudram, who have accepted our invitation and came all the way from their busy schedule. Sir is a very well-known personality for both Bangaloreans and Mangaloreans, who has been a source of inspiration and guidance to many. As addressed by our President Sir, I now requested our Chief Guest, Dr. M. Subramaniam Sir, to address the gatherings. Good afternoon. Our dear senior colleague Sanjay Pan sir, then dear Venu, then Ravindra Chaudhary, all other board of directors, Imamuddin here, then all the members of the society and promising children here. It gives me quite an immense pleasure and joy to be here amidst you today. And also I must compliment the new team, which from the report what have been told by Venu, it has been quite a tremendous achievement in the short period of 7 months. If something is bad, I think the guests will have something to say that. When something is doing so well, I don't know what to say. And whatever I could have said, I think Venu has already foreclosed the options of saying by me or by my senior colleague. But having said that, when we say cooperative, nowadays the things of your combined family has turned back to, or it has given rise to nuclear families. The support what we used to have in the traditional Indian system, which is really lacking now. So as all the insecurities which were crept in, whether in the form of just like emotional insecurities or financial insecurities or any aspect of life you see,
because of the way we started living now in the contemporary world, we have a lot of issues which we are facing at all levels, whether it's the senior citizens or infants who are born, or the students of the family, or the parents, or the mother of the family who had to take care of the entire one. So in this scenario, like, in the world, the trust is something which is quite lacking nowadays. And who do you trust? You have the problems within your own house, you have the problem among the siblings, among the brothers, among the relatives. So who do you trust? More so it involves the finances. So in those cases, so traditionally Indian system has been to have a cooperative principle in the way we live. So that cooperative thing, the underlying principle is you have you have the mutual trust, and you want to collectively work together, collectively share the responsibilities for the collective good. These have been the ethos of traditional India, and which slowly dissipating, and which was taken care of by within the own home. Your household used to take care of all these aspects by being a combined family with a karta and other thing. Now, since the entire transformation has taken place, the way we live, the way we lead life, it became essential for us to get together and mutually support each other. That is the concept why we started having the societies and the cooperative societies. So in the process, what is happening, we are just not only trying to take care of our requirement, and we are also taking care of the requirement of our near and dear, our peers. And essentially each person is trying to contribute the security net of the other person. So that in turn, what does it do? It improves the fraternity, it improves the belongingness, it also improves the togetherness and being, like, having a common link for all of us. So that's why I think I don't need to overemphasize the importance of cooperative societies here. So, and I'm so proud to say, for the last, from 62 till now, the society has been doing so well without any problem. We all know wherever the money is involved, there is bound to be a lot of differences, there are bound to be a lot of controversies, there are bound to be a lot of clashes. But here is the society which absolutely, I was told, like, for the last so many more than 5 decades, or more than 6 decades rather, you never had any problem here. So I don't think, like, what else can be an indicator for a good society to be taken forward. And I'm so happy looking at the team now which has taken up now, and each one of them, most of them I know, each one of them have proven so well, even in the way they are discharging their official functions. Most of them are known for their straightforwardness, steadfastness, and being firm and polite. So other than these qualities, I don't expect any of the other qualities which are necessary for the office bearers of the society. So I'm thank and I really compliment all of you for setting such a great team for you to lead and ensure there's a common good, whatever is happening would be further improved. Having said that, I was just looking at, like, when you try to see the societies and when you try to see the cooperative movement here, certain things what this particular society is doing is pretty good, in the form of encouraging the promising children and trying to create a health insurance for the society as a community health insurance rather, and also arranging various trips to abroad, I believe. So in that context, I would like to share the DG Nasan. We have a beautiful academy just 1.5 hours from Bangalore airport. I would really request society to organize a tour to Palasamudram to all your members, so that whatever the doubts what they have about the Palasamudram and the type of world-class complex what we have, where we teach not just domestically, but we teach a lot of international programs which are happening. Please come and get yourself exposed. I just don't want anybody to have that impression, oh, this very far off place, remote place and other thing. The quality of life what you lead there, it's absolutely phenomenal. Best of the life what you can get it.
So in that context, I also would like to touch upon a basic aspects of the biases what we have. We all try to think like, you want the best of the infrastructure at the middle of the city. Is it really possible? Even if you see the initial stages of development in countries like US and EU, if you see most of the world-class universities are built much away from the downtown, whether you take Harvard, you take anywhere. I don't know why we still get that. We are still so judgmental about our academy should be in Bangalore or Chennai or Delhi, right in the middle of the city. You will get some 4-5 acres at the maximum. What is the life you can give? How do we train the officers the way we are expecting to train the senior officers who enter the group A to start with? And you just have to make the mold of clay into an officer who will be capable of handling the challenges once he enters the field. So that type of perspective is what we have when we change so much, when you're so adapting so quickly for the things what are coming from the West through Hollywood and other things. I don't know why we tend to resist the perceptions, resist the judgmental things what we have. That is one thing we all need to work upon. So I just make an open offer to Venu and his team. Please organize a visit in one of the weekends. I'll be very happy to facilitate the members to come and see what is the type of world-class infrastructure which is there in the very close proximity to Bangalore, and whoever comes in, including a lot of other services, that really envisages the type of infrastructure what we have, the type of immersive learning facilities what it has. See, when I say the infrastructure is not just the buildings and what we speak about, but the quality of the training what we are importing, which we are just going on in a very concerted way, how proactively we have to make the training programs and capacity building efforts of our community of our service really take a huge jump in the way we train our officers and try to see how best we can provide the quality of services. So that is one from my side. Then coming back to the society, now one aspect what you said is about the encouraging the children who are doing well. So I have a suggestion, whether the children whom we are getting here, why don't we start developing the habit of financial literacy from the day one? I think you are giving some cash prize to all the children. So let them start getting into why don't you start one account with a guardian or the parent, let the child start doing it. Why I am saying it, I have a very good success story in Gujarat. It's called some Bala Gandharva, something like, Bala Gangadhar's savings scheme. In that what happened, children of 0 to children who are near born to 18-year children are the members. So they are encouraged to start saving it. So inculcating the habit of having the financial literacy for the children from day one, the vices are the challenges what generally you get in the teens about the way the splurge in spending and other things, that can be curtailed without any resistance from home. That is only a suggestion. If you find feasible, I think you can work out the modalities. And this I was told in Gujarat, it's one of the very successful way of involving the children in the community and how the expectations of parents will be passed through them and parents will be impressed upon them without much resistance from them. So this is one suggestion from my side, in addition to offering you to have a campus tour of our beautiful academy. Then the third thing, we all speak, whenever you say about the cooperative movement, we all speak about Amul. Amul is not a society, but it's a cooperative movement. So whenever something, because I just want to tell about the cooperative movement, why? Because there are certain elements which need to be complied with wherever there is a cooperative principle which is involved, whether it's a cooperative credit society, cooperative welfare society or anything. Some of the principles are like there has to be mutual trust, there has to be financial security, and there has to be contemporary dynamism in the way we are handling the work, and there had to be infusion of the technology. So I find from the report and the type of new products what this new team is introducing, I thought almost all the parameters they are actually fulfilling it so well, and is both theoretically and the way how it needs to be done, how it is getting popularized. I
can only say, like, this particular societies has still lot of potential to grow. I sincerely hope it will continue to grow further. And I compliment all of you to be members of that. I also happen to be a member for the last 6-7 years, I believe. And I'm so happy the moment every month I keep getting my TD deposit. What is the interest? Sometimes from the bank I don't get, but from the society I do get very regularly without any law. So that shows the systems are in place. You have the checks and balances which are adequate, which are very essential whenever we are dealing with finances. So I'm so happy to be a part of it, and it's quite relieving, and to have any sense of security whatever we have, and there are avenues for us to invest and for us to take loans without getting into the clutches of high rates of interest and other thing, which will be quite difficult for us to discharge as we grow older in life. So with all this, what are the parameters, what are the standards I can think of, what ought to be there for a credit society, all these are really ingrained in this society. And I compliment you and congratulate all of you for the success of this, and for the team for spearheading what are the good work, what went previously, and some of the great people who have contributed so immensely for this particular growth. And I compliment the youngster, the future generation of this, for doing so well, making your parents proud. And congratulations and all the very best to you. And we sincerely hope, let's grow mutually together for our common better future. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir, for your motivational words. We will definitely organize a visit to the nascent Palasamudram. In fact, we are waiting to visit the campus there. We will also take your suggestion, sir, to start a children's savings scheme soon. We will work on it, sir. Thank you, sir. Moving on to our next guest, who need no introduction, our beloved Shri Sanjay Pant, sir, retired Principal Chief Commissioner, who is known for both Bangaloreans as well as Mysore. Sir, we still recall how sir got a retirement function organized, and which went on like a celebration there in Vizag. I request her to share few words, sir. This is also working? Okay. Who is there? No? Hello. Is echo is there? Are you able to at the last point? It's audible? Okay. Respected Dr. Subramaniam, Mr. Menu Madhavareddy, the board of directors, officials in the position. I'm honored and privileged to be a part of a process of an institution who is almost 63 years old, has a vibrant number of 1400 officers, turnover of 48 crores, what Venu gave it to me. I think in a span of 63 years, if any such institution survives, it's nothing but a Vat-Vraksh. It's a Vrash which is grown and which fulfills your all desires. And I think in a time to come, if the society completes 100 years, it's going to be a Kalpa Vraksh, where without your desire, it will fulfill things there. Congratulations, Venu. Both Mr. Subramaniam and Mr. Venu, taught me one thing. The premises of our relationship is not love. There is a respect and there is an admiration. Other than that, I virtually admire and respect both of them, and I think it's a reciprocal. Cooperative society as such,
A lot of things has been said. Thanks to the British government, 1905, the act was given to us. And of course, if you see in India, uh, the cooperative societies, what mentioned, Amul, IFCO, CRIPCO, Karnataka Milk Federation over here. It plays a very remarkable, journey in a span of time. But also we have a Sahara credit cooperative societies which failed and this. So it's a double-edged sword. So what matters is the leadership. Leadership would count, and I'm very sure that unanimity of the whole board of directors selection, headed by Mr. Velu, with whom in fact I've worked for a long time, and go to the pinnacle. See, you give credit, you give loan, you give scholarship, uh, you come for the medical help. I think very soon you'll make a library and other endeavors. The number of function and the recreational, what this is there twice, I think people have been taken to abroad. That is a very essential part. That is a very, recreation is a very well part of any process where we work. So I think the society is already Ashtavakra with a manner of 8 functioning, and with Venu and his team coming into the foray for almost 5 years to come, I think is going to be Dashavatar, the 10 profound functions. Maybe opening of a channel may do, or organizing some competitions in some format level, the All India Cooperative Association of India. But this is a very robust organization. Good wishes to them. Now, let me tell my Man Ki Baat. Almost 1 year, 4 months has passed when I retired. I retired, 8 years of services here, Bangalore and Mysuru. I always think that my journey was like a ship, a big ship who has a definite territories and has a different horizon. It was under a contractual obligation for 34 years. So I traveled. And the day come, I was put to rest and broken and made as a scrap. So I'm no longer a ship. But fortunately in India, scrap also has some value and a market. So you survive with that. But then I have taken a call, many people said a lot of things, and one person said it's a retirement is like a punarjanam, it's like a rebirth. Once you are a rebirth, a different umbilical cord comes. So I purposely, defined myself and I cut my umbilical cord with the department. This is my first intrude to any of the department functions, although I've been invited past number of times. But why it happened? The other day I was hearing Sri Ravi Shankar. They said the biggest challenge, after the retirement is you have to constantly vibrate your soul. That is the biggest challenge. Before retirement, you have a pattern, subjugation, you come here, targets, nothing else, friendship, society. Government is a beautiful kind of a club. So he said you have to vibrate your soul. And he said, he told that many ways are there you can vibrate your soul. Beautifully said, you go to a village and you stay with a farmer for 10 days. He said you go to the cancer hospital and see the intensity of pain of persons dying with the cancer. Even to the extent he said you go to a jail for 1 day. What jail? Oh, we can go to the jail. We often have a contempt proceedings against you. I got a contempt proceedings recently for my work in Mysuru.
So that is a part and parcel of the department. And he said, you relived your cherished memories once. What memories which you have spent, which you have close to your heart, which cherishes you, you should relive that. And then I realized, I said, yes, I was given to understand many officials are coming from Mysuru. And believe me, there is a beautiful couplet in Hindi, मेरी यादों के जुगनू बैंगलोर में रहते हैं. Jugnu is a night fly, insects which glow light. मेरी यादों के जुगनू बैंगलोर में रहते हैं. And when Mr. Venu came to my house to say, please come. So I couldn't say no. As an exception, I said, let's go, relive my cherished memories. And many such smiling faces, with whom I smiled 8 years back. And the comfort level was so good. Again in Hindi is a beautiful couplet. Just listen it. The whole definition of love is, जो बोले नैना बावरे, two eyes which he speaks, and जो समझे सैया सांवरे, the other things who understand. This is a beautiful couplet. This is this. So my ode to post-retirement life has begun, and there is in an Upanishad, Brahman Anyakya, they say, Asto ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityu ma amratmaya. The destiny is toward darkness to light, towards wrong to right, towards death to immortality. That journey has begun. And that only provides when you retire. So any officers who are, at the verge of retirement or have a 2-3 years of retirement, the preparation of retirement is also very important for a thought process, for the holistic thing, what to do. Nowadays, this is a Chaturmas in a Jainis, the 4 months of Chaturmas, where they stop all the activities. These 4 months, the sadhvis and rishis go underground. That is the 4 months, it's a period of introspection. You read, you introspect, you listen. The Jainism is based on 2 good concepts. It's called a Kashaya and it's called a Nirjara. Kashaya is a wrong thing. It's called just like a detoxification of body. We often go and do, going to Jindal or some other places. But nobody thought of detoxification of a soul itself, because you are not in contact with your soul. So Kashaya is the wrong, all evil things which are attached. See, when we are a department, we are bound to do because of social pragmatism, contact and all those things. That Kashaya is there. Even Moh, Loh, Maya, these are also Kashaya. So this is a time to Nirjara, to remove this Kashaya. The 4 months periods are meant for this, and after Dashera, this 4 months period will be over, and then they again will travel and go through a different set of experiences. So my process of journey is like that. So happy to see, youngsters and willing officers. When I talk to Venu, his talks are so inspiring. He's full of confidence and that feeling that he wants to do something. And I'm very sure in his leadership, a new structure is going to emerge with all this board of directors, which you and I are going to proud. All the best to you. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words.
and the importance of retirement. Everything was really great, sir. Thank you. It is our great privilege to present Dr. M. Subramaniam Sir, Director General, with a token of our gratitude. Now I call upon all the director to felicitate Sir. Thank you, sir. It is also our immense pleasure to felicitate Shri Sanjay Pant sir, retired Principal Chief Commissioner, with a small token of gratitude. I once again call upon all the directors to do the honors. Sir. Thank you, sir. Moving on, it is now time to acknowledge the talent of our younger generation. As you are already aware that the board of directors had announced scholarship for the deserving students recognizing their hard work and potential in their 10th and 12th exams during the academic year 2024 to 2025 as a token of encouragement and to initiate, initiate the children to soar high in future.
The cash prize of rupees 5,000 each will be rewarded and credited to their parents' account. Apart from cash prize, board is also giving a thoughtful gift and an inspirational book. I now call upon Shri Gururaj Nayak sir, Director, to take over this segment. Good afternoon, respected Chief Guest Sir and Guest of Honor Sir. It's indeed a pleasure to facilitate the students who have done remarkably well in their 10th and 12th exams. Now I take this occasion to thank all the members who are present here, and I would like to announce the name of the student and the member's name. I request them to come to the dais and please. Name of the student is Cheryl Abraham. Member's name Joji Abraham. Please come to the dais. I request Sri Subramanian sir to facilitate the student. Congratulations. Come. ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. Next student K.A. Divya Das. Member's name K.S. Anant Ram Das. Request both of them to come to the dais. And sir, ನೀವು ಬನ್ನಿ sir. Next, I request Monesh S. Member's name Somesh D. Request both of them to come to the dais. ಇದೆ. Next, I request Maimuna, parents name Mujibur Rahman, both of them to come to the dais. Next, I request Darun Kumar S, member's name Shanmugam S. Please come to the dais. Next, sir. Sak. Next, I request Arav Mishra, member's name Raman Mishra, to come to the dais. Sir, now I request Sanjay Pant sir to do the facilitation to the students. Student name Arhan Ahmad, member's name Imamuddin Ahmad. I request both of them to please come to the dais.
Next, I request Abhirath Reddy, son of Bhadra Reddy Doma. Both of them, I request them to come to the dais. Now I request student Susan Vinu Kurvilla and Johan Vinu Kurvilla. Members name Vinu Kurvilla. Request all of them to come to the dais. Now I request Nitya Shri C. Members name Chinna Swami M. Please come to the dais. Good, sir. Please clap for the meritorious students. Now I request Kumita Nipun Reddy, member and our president, Venu Madhu Reddy, both of them to come to the dais, please. I request Madam also to come to the dais. Please give a round of applause for the meritorious students. Go round. Please, round of applause. Now I request Satvik MN, members name Mahabaleshwar and Nandihalli. I request both of them to come to the dais, please. A round of applause, please. A total 40 students have been granted the scholarship by the society. I wish them all the best in their future, and I request all the members to give a round of a big applause to all the young children and encourage them for best success in their all future endeavors. Thank you. Thank you, Gururaj sir. Congratulations once again to all our scholarship recipients. Coming to the final part, I'd like to invite Srimati Sindhuri, Director of our society, to propose the vote of thanks. Good afternoon, everyone. It's truly an honor to stand before you and deliver the vote of thanks on this occasion.
On behalf of Central Tax and Credit Cooperative Society, I extend my heartfelt gratitude to our Chief Guest, Sri M. Subramaniam sir, for taking time from his busy schedule to be with us today. Your inspiring words and presence have added great value to our event, sir. We are equally grateful to our guest of honor, Sri Sanjay Pant sir, for his encouragement and support. Your presence has truly made this gathering even more remarkable, sir. A special thanks to all the members and the associate members because without your support and involvement, the gathering could not have been as meaningful. A special word of thanks to our Chief Commissioner and Land and Building for their cooperation. I also thank Police Department and CPWD for their support. On behalf of everyone here, I congratulate all the students, all the meritorious students, and wish them all the best and to reach greater heights of success. Today, I take this moment to sincerely thank our videographer for capturing the beautiful moments. I want to thank and recognize our cleaning staff. They work early in the morning and late in the day to make sure everything is neat and safe for our welcoming. I also like to place on records the efforts of our credit cooperative staff and all the directors. Behind every successful event, there is a team of dedicated individuals who work quietly and efficiently. Thank you for ensuring that everything ran smoothly. Last but not least, a heartfelt thanks to all the members presented here for your active engagement and positive spirit throughout the program. Your contribution have made the gathering both meaningful and significant. Before I conclude, if I have unintentionally left out anyone, please accept my sincere thanks. Every contribution, big or small, added value to this event. Once again, thank you all for your presence in making the function a grand success. Thank you. Thank you all. I request everyone who have gathered here to raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request all the members to be seated for the closed session as we will open for the floor for the interaction. ಕ್ಲೋಸ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ.
Check, hello. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು 61st ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್. ಫಸ್ಟ್ದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 9.5% to 11.5% to the members for the financial year 23-24. As per the decision of the general body, 11.5% dividend to the members for the financial year 23-24 was disbursed out of the profit earned by the society, and the dividend amount has been already credited immediately after the AGM. Second one, profit distribution for the year 23-24. As decided in the AGM, profit is distributed accordingly to the respective heads. Third one, approval of the budget estimates for the year 24-25 tentative. The tentative budget is approved and accordingly it is accounted in the respective heads. Fourth one is appointment of auditors for the year 24-25. The same has been approved by AGM, and BV Kiran and Company, Bangalore, has been appointed as auditor for the year 24 and 25. Fifth point, proposal to decrease loan interest, thrift deposit interest and fixed deposit interest. As approved by the members in the AGM, the decrease in the interest of loan from 9 to 8%, thrift deposit interest amount from 8% to 7%, and fixed deposits interest from 7 to monthly 7%, quarterly 7.25% and 7.5% per annum are already implemented. Then sixth one, discussion about income tax show cause notices. In all cases are currently under Honorable High Court of Karnataka. The legal representatives are actively working to ensure that the interests of society are well protected. Seventh one, proposal to organize foreign tour. This proposal was there in the last AGM, but due to shortage of funds, basically we have a lot of loan applications pending, so we could not go arrange for foreign tour. So this is the previous year ones. Now coming to the 62nd annual general body meeting, we are making the following proposals and placing it before the general body for approval. First proposal is proposal to pay dividend. Of course, there is no surprise now because all of you are already having book and page number 9. In that, we have already given you what we intend to give as dividend. Last year, in fact, they have given 11.5%, which is much higher compared to the previous to that year. That is from 9.5, they made it 11.5. And this year, definitely we want to retain that. And this year also we are announcing 11.5% as a proposal from board, and it is placed before general body. So all are happy with that 11.5%. Thank you. Then profit distribution for the year 24-25. So out of the total profit earned amounting to 1.42 crores, we have given you one table. All can go through that, page number 9 and 10. So we have reserve funds, 25% is mandatory, and the remaining funds you can go through once. We have given proposals like education says 2% also is compulsory, which we have to pay immediately, and bad debts, building fund, death fund, charity welfare fund, staff up to that it is all 1% we have decided and proposed. Staff gratuity 2% we have proposed, scholarship 4 lakhs we are proposing, staff bonus 1,10,000 proposing,
Dividend, yes, we have already told that 11.5 and it is also approved. Legal fund of 5.41 lakhs. All are okay with this profit distribution? Okay, thank you. Then approval of the budget estimates for the year 25-26. So this year budget estimates we have given at page number 11. Kindly go through that. All are okay with that? We will proceed. Right. Thank you. Then appointment of auditors for the year 25-26. So as per the norms of our society, any auditor we can have only for 2 years. BV Kiran and Co. They have completed 2 years period. So we are proposing Dinesh J and Associates as our auditors for the next year, that is 25-26. Okay, thank you. Then, okay, next one is proposal to introduce new monthly savings scheme deposit. See, what we have observed in this span of 7 months is loan applications are pouring in. We have so many loan applications that are coming in, but we don't have that much of amount to disburse. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ all the people can get to know. So when there is crisis for amount, means we need deposits, so that once deposits comes, this loan applications can be disposed. So we try to increase the fixed deposits to 7.8%, though our lending rate is only 8%. Means 0.2% margin we kept only to ensure that needy people will get the loan. But despite of that effort also, still loan applications are pending. So what we are proposing is we have to make our deposits attractive. So when we had interactive sessions, especially at the time of membership drive, some people asked me one thing: thrift deposit is 1,000 rupees, which is mandatory. I will increase it to 15,000, but I want it in between. Can I withdraw? I said no, thrift deposit there is no such provision. Then they are discouraged. They are saying when I am saving it, it should come to me when I am in need. So this has given one thought for us to see. New board thought about it. Why shouldn't we go for one scheme where instead of the thrift deposit, if somebody is in excess of money and he want to deposit for some period, let them deposit, and whenever it is required, they can take it back. That is monthly, they can, like thrift deposit, they can contribute fixed amount, and that will be going and accruing into their savings monthly account. And when they are in need, they have to make us aware maybe 1 week before the month end, and accordingly by month end we will give their money as a withdrawal. There we want to put some conditions like any revision, means somebody is opting for saving deposit monthly for 2,000 and he want to change it to 4,000 or 1,000. In such case, this freedom is given with a gap of 6 months. After change of any amount, he need to wait for minimum of 6 months to either increase or decrease. And same thing we kept for withdrawal also. Any withdrawals can happen only twice in a year or minimum of 6 months of gap. So this is the proposal, and kannadalli heltare. ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನಾವು 1,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ದುಡ್ಡು ನೀವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸು, ನಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 1,000 ಆದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಏನು 7% ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ 7% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಪೇ ಯು 7%. ಯಾವಾಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಮನಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ಈವನ್ GPF ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇಡಲ್ಲ ನಾವು. If somebody want to withdraw, we will immediately allow them to take them. Same, whatever is there for deposits, we will equally apply it for monthly savings also. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಇವಾಗ ತನಕ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಆ ಥರ ಈಗ ನಾವೇನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್? ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋರು ಕೆಲವರು ಈ ಥರ 10,000 15,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಜ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 years ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸುಮಾರು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವೇನಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಬೈ ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್, ಹೌದು ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂಥ ಜನಗೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿಡ್ರಾವಲ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. PF ವಿಡ್ರಾವಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪರ್ಪಸಸ್ ಇದ್ದಾವೋ ಅದೇ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ 7 ನೋಡಿದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 50% ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ 50% ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಲೋ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಲೋನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 years ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಅಮೌಂಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಎ ಬಫರ್ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಲೋನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲೋನ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇರೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸು ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಪೋಸಲಲ್ಲಿ, ಅಪ್ ಟು 50% ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್. ಇಫ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 50% ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾಕು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ.
ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ 50% ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 50% ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ 50% ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀಸನ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇದು 50 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅದೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಬೇಡಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ ತರ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ. ಒಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು, ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ತಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಡ್ದೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 years ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 years ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ 4 years ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರೆ 5 years ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು 5 years ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ 5 years ಮುಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಂದ್ರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡಿರೋದೇನು ಟೋಟಲ್ 1500 ಇದ್ರು ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಂಚೆ 1350 ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾಂ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ದಿವಸ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, TD 1000 ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ದಾಮೋದರ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ರವಿಶಂಕರ್ ಬಂದಾಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡೋದು, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಬಂದಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಇದು, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಈ ಸಾರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಾಗಲಿ, ಮಂಗಳೂರಾಗಲಿ, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಹಿಂದೆ ನಡೆದೋಗಿದೆ, ಈಗ 1% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಕರೇಜ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾಂ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು 1700 ಇದೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು. ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು. ನಾನು ನೀವು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಸ್ಕರ್ 1 ವಾರ ಅಲ್ಲಿ, 1 ವಾರ ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ರಘು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 month ಆಫ್ AGM ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬೈಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಸಜೆಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಬೆಳಗಾವಿದಲ್ಲೂ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಜೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವಿದ್ದಾಗ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡರಂಗಪ್ಪರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓನು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಫೇರ್ ಡೀಲರ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಟೋಯಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಲೋನು ಇದು ಬೇರೆ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟ್ರು ಈ ಥರ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡು ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಬೇಡ, ಅದು ಹಳೆ ಘಟನೆ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಲೋನ್ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬುಲೆಟ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಲೋನು ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಅದೊಂದಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್. ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮಿದು. ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ನು, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು TV ಲೋನು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೋನು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಫೇರ್ ಡೀಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಿದ್ರು 2 ವೀಲರು 4 ವೀಲರು, ಅದನ್ನಾರು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ 4 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಟೋಯಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಬೇಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಕವರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಇತ್ತು, 12 ಇತ್ತು, 15 ಆಯ್ತು, 20 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 20 ಲಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಅವಧಾರ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಳೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಡೋದು, 1 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅದು ರಿಕವರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಆ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೂರಿಟಿ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಶೂರಿಟಿ ಹಾಕ್ತವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು? ರಿಕವರಿ ಯಾಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್. ಅದು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ದು ಸರ್. ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು 13 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರೊಳಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು 4 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಮಾತ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಬೋರ್ಡ್ ತಕ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ TADA ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗ ನೀವು 1% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಇನ್ನು 1% ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಲೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು TADA, ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗು, ಫ್ಲಾಸ್ಕೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಂಥ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ದೋಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೀವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಟಿವಿ, ವಿಡಿಯೋ, ಊಟ, ಚೇರು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಮೈಕು, ನಿಮ್ ಸೂಟು, ಬೂಟು, ಕೋಟು, ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಬೆಳಗ್ತಿದ್ದೀರ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದೇ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು TADA ಸಿಗೋದು. ಇದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಡೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5,000 ಕೊಡಿ ಅಂತೀನಿ. ನೀವು 5,000 ಕೊಡ್ತಿರೋ, 3,000 ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ
ಒಂದು ತಟ್ಟೆ, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸ್ವೀಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋದು ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫೋಟೋ ನೋಡೋದು. ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಪ್ಪ ಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇರೋ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀ ನನಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳೇ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸರ್ ತಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋಗುಳ ತೆಗುಳ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆ, ಒಂದು ಬರೋರ್ಗೆ TADA, ಒಂದು ಸ್ವೀಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೊಂದು ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೂಪರ್ಡೆಂಟು ಒಂದು ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವರಿದು ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೂತ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3 ಸಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾಂ, ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಸು ಹವಾಲ್ದಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ. ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ವೋಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೂತ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ TADA ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. TADA ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರ, ಮಂಗಳೂರೊಂದು, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲೊಂದು, ಮೈಸೂರೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡಿ, ಇನ್ನೂ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರು ನಾಳೆ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ 1 ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಸ್ಕರ್ ಅಲಿ ರೋಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ ತಲುಪಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ ಕಾಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 1 ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, 7 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಲೋನ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಬಿಡ, ಕಿತ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾಳೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು TADA ಸ್ವೀಟು ಗಿಫ್ಟು. ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ 200% ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಟು ಬೂಟು ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ದುಡ್ಡಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಈಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನೋ ಪವರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಜೆಷನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಅದು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AGM ತನಕ ಯಾರು ಗ್ರೀವೆನ್ಸು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎನಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಥ್ರೂ ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ವೆಬ್ ಲಿಂಕಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಲಿಂಕ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಏನು ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡು ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಡಿಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅದೇ 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 ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಅದು ರಿಕಾರ್ಡು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕಾರ್ಡು ತೆಗಿಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ರೀ.
ದೆನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರು TADA ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ಈ TADAದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಯ್ತು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಇನ್ನ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪುಕ್ಸಾಟ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2,000 ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನು 2,000 ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಾನು 5 ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರವರು ಲೋಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, 10 ಗಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 11 ಗಂಟೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೋ ತಕ್ಕ ನಿಂಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾವು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈವನ್ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಗ್ರೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೂ ಏನಂದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ನೋಡಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಶುಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಸು, ಅಗೈನ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 300 ಜನ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,700 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1,300. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು 300, ಮಂಗಳೂರು 300, ಬೆಳಗಾವಿ 300 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಲು, ರೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೈಲ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಬರೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿನವ್ರು ಬರೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಂದು ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, TD ಟ್ರಿಪ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಸತ್ತವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಂದು ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸೂ 2 ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಏನಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ನೀವು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಥರನೇ ಫುಲ್ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನು ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹಾಕೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಂಬರ್ದು ನೀವು ನನಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಪರೇಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ದು ಸೊಸೈಟಿದು ಏನಿದೆನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೂ ಏನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಸೊಸೈಟಿ ನಂಬರ್, ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್, ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೂ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋರ್ಗು ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋವಾನಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು.
ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು, ಇವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್. ಅದೇ ಇವ್ರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿದ್ದಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊಸೈಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಆ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೋನು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಲೋನು. ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪಾಥಿಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂತಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಅಮೌಂಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಈಸಿ ಲೋನು. ಈ ಥರ ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನು, ಹೌಸ್ ಲೋನು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಅಂತ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಹೈಪಾಥಿಕೇಶನು, ಎನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈಪಾಥಿಕೇಶನು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಂತ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಲೋನ್ 120 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ, 150 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. 120 ಮಂತ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 120 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲೋನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 150 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್. 30 ಮಂತ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 120 ತಿಂಗಳಿಗೆ 330,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು 5,000 ಉಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 30 ತಿಂಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಫುಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ AGM ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗೇನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 150 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 150 ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಾವು ಬಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನಾಟ್ ಈವನ್ 100. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 150, 180 ಅಂತಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 200 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನೆಂದರೆ ಬಫರ್ಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಒನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ನಾವು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಶಾರ್ಟೇಜು ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನಂತ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇಯ್ನು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು, ಆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಬೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಜಾಬು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಥರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅಂದರೆ ಲೋನು ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊತಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ,
ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಲೋನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗೋ ತನಕ ಮೆಂಬರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೋನ್, ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ AGM ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಪೋಲು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಡೆತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ 4 lakhs ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಮೇ ಬಿ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಲೋನ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ 20 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 4 lakhs ನಮ್ದು ಇನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು, ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅದೇ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ನಾವು 20 lakhs, 40 lakhs, 1 crore ತನಕನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಲೋನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಲೋನ್ ಇದೆ, ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು 10, 15, 20 ಏನೋ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಲೋನು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿಗೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ಈ ಥರನೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಅಂದರು. ನಾವು ವಿ ಗೇವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು. ನಾವು ಹೇಳಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಕೆಲವ್ರು ಏನಂದರು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 40 lakhs ಅಂದರೆ 100 people ಸೆಡ್ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂದಿರೋ ಕೋಟೇನು ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಹಿಂದೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಾಂಡ್ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭಾಸ್ಕರ್, ಬಾಂಡ್ಗಳು ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಹಿಂದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕತ್ತಂತ ನೀವೇ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತರೆಗೂ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದೊಡ್ಡರಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕತ್ತಂತ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಈಗ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಇನ್ನೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್, ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಲೆಡ್ಜರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಶೇರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಫುಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತನಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ವಿಚಾರ ಹೌದು, ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಲೈವ್ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಈಗ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು, ಹೇಳಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಟೈಮು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಬೋರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು
ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೊಲೀಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮನಿ ಟು ಅಸ್. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ರೀ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಡ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1300 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಅರೌಂಡ್ 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಟು ಗಿವ್ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಂದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ ಲೋನ್ ಟೇಕರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೋನ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಸಫರರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವಾಗಲೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮೈ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಏನಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್. ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 20. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್. ನಾನು ಅಂತ ಇರೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಹೌ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಎ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್, we will get more information, we can take more ideas. With that ideas will give good decisions. Right. ಈಗ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ವೇನಲ್ಲಿ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಲ್ವಾ, ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ಐ ಟುಕ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಂದರೆ, ಓಕೆ ಈಗ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕವರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ you will also get a fair idea that we are moving in that direction. Two proposals ಇದೆ, finally it will get merged. Thank you. So we are andre group term life insurance for all people who are willing, we want to launch it. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವಾಟ್ಸಾಪಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು 55,000 ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಗೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಡ್ 1 month ಟೈಮ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು 15th ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ 15th of October. ಅಂದರೆ ಬೈ ನವಂಬರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯು 1 ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್, we will implement and send you. So ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದು. ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಲೋನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ನಾವು ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 30th ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 20,000 ಇನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, ಸರ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಲೋನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 lakh ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1 lakh ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಜನರಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೆಂಬರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನೀಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ನಾವೇನು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 4 ಕೋಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದೇನು ಓನ್ಲಿ 1 crore. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ 4 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಾನು AGM ಇಂದ AGM ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸುಮಾರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡೆಸಿಷನ್. ಆ ಡೆಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಕಂತೆ ಮುಂದೆ, ಅಂದರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ April to June is 1 quarter. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ 1st April ಅಲ್ವಾ, ಬೈ 15th March ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲು ನಾವು ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲು, ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಮೆಜರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಪೀರಿಯಡಾ, ಏನೇನೋ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಜರ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ ಎ ವೀಕು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1st of that quarter that will be get implemented. ಇದು ಏನಂದರೆ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಲಾಸು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲು. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೀವು 1 or 2% ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 6.25 ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲಿ 6.25 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ 7.8 ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಯಾರೋ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ FD ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಂಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇಮ್. ನಾನು ಅನ್ನೋದೇನೆಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಸೊಸೈಟಿದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ 20 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರೋಗೋಸ್ಕರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಷನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ರೀ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಪ್ರಪೋಸಲಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದರೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೀ, ಇದೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟರ್ಸು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರು. ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು CA ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಮೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೂ ಐದರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸೊಸೈಟಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥ ಜನನು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್. ಅಂದರೆ ಸೋನ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋನ್ಸೋ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾನರೋರಿಯಂ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಬರ್ಡನ್ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ರಿ? ಭಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂದೆ 4 ಜನ ಇದ್ರು ಕೆಲಸಗಾರರು, ಭಾಸ್ಕರ್, ಆಶಾ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸಬಾಸ್ಟಿನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು.
ಯಾವ ಹುಡುಗನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವಾಗ ESIPF ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಈ ಕೆಲಸ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹುಡುಗನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ನೀನು, ಆಶಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾರು, ಕಿಶನ್, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನೀವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು. ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. GST ಬರುತ್ತೆ, ESI ಬರುತ್ತೆ, PF ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದಾನೇ ಹೋಗೋದು ಹಣ. ಆ ಹುಡುಗನ ಒಬ್ಬನ್ನ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 10 ಜನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದು ನೀವೇ 11 ಜನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಲ ಮೇದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್. ಈಗ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀಸನು, ನಾವು ಲೈಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೂ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಲಕ್ಷ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದು 6ಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 22,000 ತಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಟು 33,000 ಟು ಕವರ್ 6 lakhs ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು 22 33 ಮಾಡೋದು, ಎನಿ ಹೌ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸೀಸಸ್ ಫುಲ್ 33,000 ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ನಾವು 4 to 6 ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಫುಲ್ 4 lakhs ಏನಿದೆನೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ 4 lakhs ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸು 4 6 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ, ಮೊದಲು ಬರೀ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಆಲ್. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲು. ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಅಮೌಂಟು ಅವ್ರು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 33,000. ಇಫ್ ಯಾರಿಗೋ ಅವರು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫುಲ್ 33 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಒನ್ ಟೈಮು ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅವರ ಅಕ್ರೂವಲಿಂದ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ ರೀ? ದೆನ್ 14th ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಂದರೆ ಆಡಿಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಶ್ಯೂರಿಟೀಸು 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತನಕ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಶ್ಯೂರಿಟೀಸ್ದು ಲೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು 1 crore ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗು, ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೈಪೋಥಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು. ನಾನು ಹೈಪೋಥಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1 crore ಅಂತ ಅರೈವ್ ಆದ್ರಲ್ವಾ, ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ 50 lakhs ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 50 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಶ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಶ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 50 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್, ಅಂದರೆ 2-3 ಲೋನಲ್ಲೇ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಅದರ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬರ್ಡನ್ ದೆಮ್. ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಿವಾಕರ್ ಒಬ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸುಧಾಕರ್ ಸಾರಿ, ಪ್ರಭು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಈಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಹಾಸನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯದವರು ರಾಜಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ರಿಕವರಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈ ರಿಕವರಿ ನಾನು ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಇವನು ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಟ್ಟಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಸಾಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ನ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಭಾಸ್ಕರ್? ಜಯಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಮಂಡ್ಯ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಾಕರನವರಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಿರೋ ಯಾರು ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಇದು ಶ್ಯೂರಿಟಿನ ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 10 years ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ನೀವು? ಶೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಶಂಕರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿದೆನೋ ಅದು నాకు ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಣ್ಣ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸನ ಜಯಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಅದೇನಿದೆನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಶೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಬರಬಾರ್ದು. ಶೂರಿಟಿ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭಯ ಬರಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶೂರಿಟಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೂ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಶ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ತಂದಿರೋದು. ಅದಿದೆ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತೆಗೀರಿ ಈಚೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್. ಅದು ಮೊದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರೋದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಅದು ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಅಂದರೆ 3 ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸಸ್. ನಾವು ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗೋಗಿದೆ, 2 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟು ರಿಸೀಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರಿಟ್ ಹೌದು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿರೋದೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ರೀ? ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. I think body is okay with all our proposals, right? Okay. We have taken it on record. Okay. Thank you. TADA ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್? ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಎ ಲಾಟ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ, ಕಾಫಿ ಟೀನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಕಾಫಿ ಟೀ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್.